10th class student, exercise 8.4, trigonometry, question number 5, part number is 5. Part number 5 is cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 is equal to cosec A प्लस कोट A। ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड इज cosec A cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1 डिवाइड बाई sin A to न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो cos A अपॉन sin A माइनस sin A अपॉन sin A प्लस 1 अपॉन sin A एड cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन sin A माइनस 1 अपॉन sin A। cos अपॉन sin इज इक्वल टू कोट A माइनस sin 1 प्लस 1 अपॉन sin इज कोसेक अपॉन कोट A प्लस 1 माइनस कोसेक A। इंटरचेंजिंग द पोजीशन, कोसेक A प्लस कोट A माइनस 1 और कोट A प्लस 1 माइनस कोसेक A। नोट चेंज द डेनोमिनेटर नाउ वैल्यू, put the value of 1 value is putting cosec A plus cot A minus 1 value is form of cosec square A minus cot square A, that is identity denominator not changeable, minus 1 minus cosec A। Taking the common from the numerator, cosec A plus cot A is common from numerator, 1 माइनस, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कोसेक माइनस कोट A। डेनोमिनेटर इज नॉट चेंज, कोट A
+1 माइनस कोसेक है। रिमूव द बिग ब्रैकेट, कोसेक ए प्लस कोट ए इज कॉमन, 1 माइनस, when remove the small bracket, change the small bracket, तो कोसेक ए प्लस कोट है। Denominator is same, कोट ए +1 माइनस कोसेक इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट। इट इज राइट हैंड साइड, 5th part is complete। 7th part, is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equal to tan theta। Taking the left hand side, sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta। Taking the common from the numerator, sin theta is common, bracket 1 minus 2 sin square theta, common from the denominator is cos theta is common from denominator, 2 cos square theta minus 1। Putting the value sin square or cos square, we change, putting the value of cos square, so 1 minus 2 sin square, it is same, upon cos theta, putting the value 2 cos square is identity 1 minus sin square theta minus 1 multiply by 2 in bracket, numerator is same, sin theta 1 minus 2 sin square theta, after multiplying 2 minus 2 sin square theta minus 1, 1 is minus और 2 is plus, तो sin theta bracket 1 minus 2 sin square theta upon cos theta, तो 1 minus 2 sin square theta is, after 2 is plus 1 is minus, cutting is sin upon cos, sin theta upon cos theta is tan theta is equal to tan theta is equal to right hand side। Question number 5th, 7th part is complete।
क्वेश्चन नंबर 5th, पार्ट नंबर 9. Part number 9 is cosec A minus sin A, other bracket sec A minus cos A, bracket close, is equal to 1 upon tan A plus cot A. Taking the left hand side is equal to cosec A minus sin A, other bracket sec A minus cos A. Putting the value cosec reciprocal 1 upon sin A minus sin A upon 1 upon sec A value is cos 1 upon cos A minus cos A upon 1. Taking the LCM of both bracket, first bracket, second bracket. LCM of first bracket sin A 1 minus sin square. Second bracket LCM is cos A 1 minus cos square. 1 minus cos is 1 minus sin square value is according to identity cos square. Cos square A upon sin A. Second bracket 1 minus cos square is identity sin square. Upon LCM multiply numerator और denominator sin square A into cos square. Sin A into cos A. Power is by cut sin A cos A, तो sin A into cos A upon 1, putting the value of 1, sin A into cos A upon 1, putting the value of 1, sin square A plus cos square A upon 1. Written this way, multiply by तो 1 upon sin square A plus cos square A upon sin A into cos A. Other type 1 upon in two part sin A into cos A plus cos square A upon sin A into cos A. Cos A square cos sin square by तो 1 upon sin A upon cos A plus cos A upon sin A.
तो 1 साइन अपॉन कोस ए इक्वल टू टेन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए. It is right hand side. Ninth part is complete. Question. 10th part is fifth question is 10th part. First bracket 1 plus tan square upon 1 plus cot square. First bracket equal 1 minus tan a upon 1 minus cot whole square is equal to tan square. 1 plus tan square identity is sec square. Sec square upon 1 plus cos identity is 1 plus cot square identity is cosec square. 1 upon 1 tan a value sin a upon cos a upon 1 upon 1 minus cot a value is cos a upon sin a bracket close is equal to tan square. Taking the all question is putting the value in first bracket 1 upon sec a को 1 upon cos square. Cosec value is 1 upon sin square. Taking the LCM cos a under LCM sin a. After LCM cos a minus sin a और sin a minus cos a is equal to tan square. Multiply by exterior और interior term तो sin square a upon cos square a second bracket minus common denominator sin a minus cos a upon cos a upon sin a minus cos a upon sin a. Big bracket whole square cutting by numerator exterior or interior multiply term tan square. It is same. First change by tan square. First part equal minus sin a upon cos a whole square is equal to tan square. तो tan square
is equal to minus square is plus cos square is equal to tan square. तो tan square is equal to sin upon cos. tan square is equal to tan square. Hence proved. Exercise 8.4 is complete. Any doubt? Contact the written the number at the corner. Thank you.